Take the sticks. Oh, right. Just form a parallel lines. One pair of parallel lines. Parallel lines are lines Parallel which lines. are close to each other. Done? Okay, good. Next, intersecting lines. Intersecting lines usually meet each other at a particular point. Done. Good. Next, perpendicular lines. Perpendicular lines. Okay, good. Ma, this one, that is not perpendicular. Done. Good. Equilateral triangle. Equilateral triangle. My dear, this boy. Equilateral triangle. Equal sides, right? All sides should be equal. Done? My dear, triangle I am asking you. Good. I am asking triangle. Okay? Just listen my words carefully. Done? Next. Good. Next. Isosceles triangle. Isosceles triangle has two lines of two sides equaling and one side which has a different length than the other two sides. Done? Okay, let me see. Shaurya, can you please correct your triangle? That one. Two sides should be equal, right? The two sides should be equal. Yes, please. Okay, any two sides. Okay, good. Now, scalene triangle. Scalene triangle has all sides different and with different angles. Good. It must be closed figure. Triangle must be closed. Okay, just check it. Please check your. Good. Mr. Abhirat Bhaiya. Very good. Right, sir. Done. Okay, trapezium. Trapezium. Trapezium has one property of quadrilaterals, which is it has two parallel lines. My dear, Abhirat. It is not a trapezium. Shaurya is good. Shaurya good. Trax good. Okay. Sahasra good. Trax good. Okay. Kirtana. That's not a closed figure. That's not a. Done, sir. Next. Rectangle. Rectangle. Oh, good. Can anyone please tell me the properties of rectangle? The properties of rectangles are it has two sides equal and Only two sides. Two opposite sides equal and they are perfectly 90 degrees on the edges. It is not perpendicular. Okay. And the diagonals are equal. Check it. Okay. Done. Show me that parallelogram. Good, Pranch.
నైస్. A parallelogram has two pairs of opposite parallel sides. Parallelogram. It has lines and angles. Done. Ma, this is not in parallel. The sides. See here, this diagram. Check it once. Lines should be parallel, right? Opposite side, opposite line. Yes, sir. మీరు ఆ స్టిక్స్ని మొత్తం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్, మొత్తం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా అంజని? టోటల్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డన్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ లైక్ స్క్వేర్. సహస్ర ఇంకా కొంచెం ఆ కార్నర్స్ కూడా కవర్ కావాలి. డన్. త్రయాన్స్ ఆ ఎడ్జెస్ ఎందుకు మిగిలినాయి? పర్ఫెక్ట్, మొత్తం యూజ్ చేసుకో, యూటిలైజ్ చేసుకో. ఇవాళ తెల్లగైతుంది ఇది. ఓకే, జస్ట్ సి ఈ లెంత్లు ఎక్కువ ఉన్నాయిగా, అది రెక్టాంగిల్ కదా, ఇది కరెక్ట్. డన్. ఓకే, డన్ సార్. So there is one more wrong one in the circle. రాంబాస్ చేసినామా? Yes. No. రాంబాస్ చేయండి. No. The last and final one is a rhombus. Sir, kite is different, rhombus is different, sir. Kite lo manaki adjacent sides will be equal. Adi correct ma? Rohini correct adi. That is rhombus. Okay, little bit. Sir, ఈ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి చూసినామా? ఎడ్జెస్ ఎక్స్ట్రా రావద్దు, మొత్తం ఈక్వల్గా ఉండాలి. రైట్ సార్, గుడ్ 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 గుడ్. కొంచెం ఈ ఎడ్జెస్ కూడా చూస్తుమా? డన్. ఓకే డన్ సార్, గుడ్. ఇంకేమున్నాయి డయాగ్రామ్స్? ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్. Good sir. Good. Who will explain? Bisector. డన్. గుడ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? అక్కడ బైసెక్టర్ చేసుకోలే, ఇది కూడా బైసెక్టర్ కాదు. సో బైసెక్టర్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే షుడ్ మీట్ ఎట్ మిడిల్ పాయింట్. ఒక లైన్ ఇంకొక లైన్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేయగలగాలి, అప్పుడే మనం బైసెక్టర్ అని అంటాం. సో ఈక్వల్ 2 పార్ట్స్ అన్నప్పుడు కరెక్ట్ మిడిల్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టాలి మనం. ఓకే, మిడ్ పాయింట్స్ దగ్గరనే ఉండాలి అది. డన్ సార్. ఓకే, డన్ సార్.